Students, so we are going to discuss exchange rate today. Chapter 7 International Economics. Okay, exchange rate. What is this exchange rate? Yes, this is nothing but foreign exchange. Okay, so this foreign, that is Forex, foreign exchange, refers to foreign currencies. அதாவது டொமஸ்டிக் கண்ட்ரியோட கரன்சியை இன்னொரு நாட்டோட பணமாக மாற்றுறது தான் ஃபாரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த மெக்கானிசம் த்ரூ விச் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் எஃபெக்டட் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ் having different currency system, which is called as Forex system. So this different currency system is known as the Forex system. It covers methods of payment. Okay, so என்னெல்லாம் கவர் பண்ணுதுன்னா பேமெண்ட்டோட மெத்தட், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட் and the institutions facilitating such payments. என்னென்ன கவர் பண்ணுது, எப்படியான பேமெண்ட், எந்த மெத்தடில் நடக்குது, இன் விச் பேமெண்ட் happens, and what are the rules is applicable for the payment which is followed, and what are the regulations, and which institution is converting this foreign amount. And we have a definition. Forex is the system. Forex என்னது, system or a process of converting one national currency into another. Simple. So ஒரு கண்ட்ரியோட பணத்தை இன்னொரு கண்ட்ரியாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் ஃபாரெக்ஸ். அண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் மணி ஃப்ரம் ஒன் கண்ட்ரி டு அனதர். ஸோ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு பணமாக மாற்றுறது. ஓகே, ஸோ இதில் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும் போது, அதாவது லைக் அந்த இப்போ நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து லைக் 100 ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஃபாரினில் வந்து ஒரு டாலரோட மதிப்பு 100 ரூபாயாக இருக்கும். இல்லை அது அந்த எவ்ரிடே இட் வில் take a change. Okay, so you see the transaction in the exchange market are carried out at exchange rates. It is the external value of domestic currency. Exchange rate may be defined as the price paid in the home currency. Okay, so இப்போ 75 பைசே சொல்கிறோம், சாரி 75 rupees அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு யூஎஸ் டாலரோட மதிப்பு 75 ரூபா. நம்மளோட இந்தியாவோட மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா 75 ரூபா இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து என்னது, ஒரு டாலரோட மதிப்பு நம்மளோட மணி ரேட்டில் பார்த்திங்கன்னா 75 rupees. ஓகேவா? ஸோ 1 unit of foreign money to so many units of the domestic currency. ஸோ ஒரு யூனிட் வந்து என்னது, so many units அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. A certain number of units of foreign currency to 1 unit of domestic money. ஸோ அதான் ஒரு டாலர் வந்து 70 rupees. இல்லை 1 ரூபியை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், 1.442 cents அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது இந்த ஒரு ரூபாயோட மதிப்பு இவ்வளோ பைசான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே வந்து 1.42 cents. அதே மாதிரி ஒரு டாலரோட மதிப்பு 70 rupees, நம்மளோட இந்தியாவோட மதிப்பு. ஸோ த ரேட் ஆஃப், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் அதுக்கு முன்னாடி திஸ் வில் கம் ஃபார் யூ ஒன் வேர்ட். அதாவது 1 ரூபியோட மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1947 ஒரு டாலராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 70 ரூபி ஒரு டாலரோட மதிப்பு இப்போ எப்படி இருக்குது, 70 rupees. அப்போது எவ்வளோ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போது 2080. ஸோ த ரேட் அட் விச் ஒன் கண்ட்ரீஸ் கரன்சி கேன் பி ட்ரேடட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரீஸ் கரன்சி தான் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? அதாவது ஒரு நாட்டோட பணத்தை இன்னொரு நாட்டோட பணத்தோடு நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது அதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், மாற்றிக்கிறது. ஸோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னா, த ஈக்லிபிரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் த ரேட் விச் ஓவர் அ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் கீப் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இன் ஈக்லிபிரியம். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கிறது பேர் தான் ஈக்லிபிரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கீழே வந்து நமக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த ஈக்லிபிரியம் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் டிட்டர்மைன் இன் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ஜென்ரல் தியரி. ஸோ ஜென்ரல் தியரியோட வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட். ஸோ இட் இஸ் வி ஆர் கனெக்டிங் ஆல் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஓகே, ஸோ ஹியர் we have in the x-axis they have mentioned quantities of foreign exchange demand supplied, and here we have the dollar value.
Okay, so E is the equilibrium point where the DD and SS what intersect. So the exchange rate is P2. So exchange rate வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அது வந்து நம்ம P2. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் equilibrium. ஸோ இங்கே வந்து என்னது ஈக்குவலாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நவ் we have some types of exchange rate system. What are the types of exchange rate system? Broadly, there are two major exchange rate system. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிஸ்டம், ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிறது. இன்னொன்று ஃப்ளெக்சிபிள், மாறிட்டே இருக்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ managed floating exchange rate system also prevails in the some countries. So here foreign exchange rates, fixed exchange rates அப்படின்றது countries following the fixed exchange rate. ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், எப்போதுமே அதே தான் இருக்கும், மாறவே மாறாது, ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் fixed exchange rates. ஓகேவா? So and also some of the countries will agree to keep their currency at a fixed rate, okay, which is determined by the government. Under the gold standard, the value of currencies are fixed in, yes, gold standard la it is fixed. Flexible அப்படின்றது மாறக்கூடியது, okay, floating அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so under the flexible exchange rate system, exchange rates are freely determined in an open market by market forces of demand and supply. So open வந்து it will be changing. நமக்கு வந்து there are some of the exchange rate types of exchange, அதாவது என்னென்னா nominal exchange rate, real exchange rate, nominal effective exchange rate, real effective exchange rate. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஒரு US டாலர் வந்து 75 rupeesனா நாமினல் வேல்யூ வந்து எப்படின்னா 75/1, ஸோ 75, அதாவது 75/1 இதுதான் என்ன bilateral nominal exchange rate அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? bilateral. ஸோ ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்றது nominal exchange rate, price levels in India, price levels in India by abroad. இதுதான் நம்ம ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ ஓப்பன் காஸ்ட் ஆஃப் ₹50 in India and it cost 5 USD இந்த US டாலர்னா இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். 75 அப்படின்றது இந்தியாவோட மதிப்பு இன்ட்டு 5, அதாவது இதோட காஸ்ட்டு, பை 50 அப்படின்றது பென் காஸ்ட், அந்த பென்னோட காஸ்ட் 50, ஸோ 7.5 அப்படின்றது தான் என்னது ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ இஃப் த ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1, the currencies are at a purchasing power parity. So if the price of the pen is in US is 0.66 USD, then the real exchange rate எப்படி இருக்கும் into 75/50. So then it could be said that the USD and Indian rupee are at purchasing power parity. So இது ரெண்டுமே எதில் இருக்குது? பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டின்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். 10 பென்னோட மதிப்பு $1 அப்போது இங்கே நம்மளோட இதுக்கு என்னது ஒரு 100 rupeesக்கு நம்ம 10 பென் வாங்குவோம். ஸோ நீர் அண்ட் ரீர் ஆர் நாட் எக்ஸ்பிளைன்டு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் கேன் சர்ச் ஃபார் தெம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம டைரெக்டாக பார்க்கும்போது we can discuss it. ஓகே, அடுத்தது டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். Determinants of exchange rate அப்படின்னு சொல்லும் போது we have some differentials in inflation, differential in interest rates, current account deficits, public debt, terms of trade, political and economic stability, recession and speculation. So first let us see differentials in inflation. அதாவது inflation and exchange rates are inversely related. ஸோ ரெண்டு ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட் ஆகிருக்கு. A country with a consistently lower inflation, ரொம்ப கம்மியான இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்கிற இடத்துல exhibits rising currency value. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்னது கரன்சியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அதோட பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்பொழுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா differentials in interest rates. There is a high degree of correlation between interest rates, inflation and exchange rates. Central bank can influence over both inflation and exchange rates by manipulating interest rates.
Higher interest rates attract foreign capital and cause the exchange rate to rise and vice versa. ஸோ அதிகமான வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல என்னென்னா ஃபாரின் கேபிட்டலை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, அடுத்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்ஸ் அப்படின்னா டெஃபிசிட் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ், அதிகமாக பேமெண்ட் நடந்திருக்கும் ரெசிப்டை விட அதிகமாக. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வி டெல் இட் அஸ் அ டெஃபிசிட். ஸோ அப்போது த கண்ட்ரி ரெசார்ட்ஸ் டு பாரோவிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் ஃபாரின் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவோம், கண்ட்ரி வந்து வில் பாரோ ஃப்ரம் த ஃபாரின் கரன்சி அதோட டெஃபிசிட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ எக்ஸஸ் டிமாண்ட் ஃபார் ஃபாரின் கரன்சி லோவர்ஸ் அ கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ அடுத்தது பப்ளிக் டெட் அப்படின்னும்போது மக்களோட கடன். லார்ஜ் பப்ளிக் டெட்ஸ் ஆர் டெரைவிங் ஃப்ரம் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ பிகாஸ் இட் லீட்ஸ் டு இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் எக்ஸ்சேஞ்சரோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகுது. டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்ட்ரிஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஆல்சோ டிட்டர்மைன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் கூட ஒரு காரணம். ப்ரைஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி எக்ஸ்போர்ட் ரைசஸ் பை எ கிரேட்டர் ரேட், அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதோட டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஃபேவரபிள் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து என்ன ஆகும், இம்ப்ளை கிரேட்டர் டிமாண்ட் ஃபார் அ கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமி, த சேஞ்சஸ் இன் த பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமி ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த more good it's a reason which attract the foreign capital. Recession. So recession அப்படின்றது already I've told you all, interest rates are low during the recession first. Okay, ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபாரின் கேபிட்டலை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும். ஆஸ் அ ரிசல்ட் கரன்சி வில் பி டெப்ரிசியேட்டட் அகெயின்ஸ்ட் அதர் கரன்சிஸ். ஸோ அந்த கரன்சியோட வேல்யூ வந்து குறையும். ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ கண்ட்ரிஸ் கரன்சி வேல்யூஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ரைஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் டிமாண்ட் மோர் ஆஃப் தட் கரன்சி. ஸோ நிறைய கரன்சிக்கு வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ பிசைட் த above determinants, relatively dominance in the global politics and the power of announced economic sanction with other countries also determine exchange rates. So more other countries also will determine the exchange rates. Okay, so next is foreign direct investment. So foreign direct investment அப்படின்றது is an important factor in global economy. So the foreign trade and foreign direct investment are closely related. ஸோ என்னது எல்லோரும் ஃபாரினில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா தே கேன் ஏர்ன் மோர் மனி ஃபார் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஸோ எஃப்டிஐ இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் செக்டார் இன்க்ளூடிங் என்னென்னா பிளான்டேஷன், இந்த காஃபி டீ எல்லாம் பிளான் பண்ணுறது, அப்புறம் அண்ட் ஆல்சோ இட் இன்க்ரீஸ் த வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேட். ஃபாரின் ப்ரொடக்ஷன் பை எஃப்டிஐ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு சப்ஸ்டியூட் ஃபாரின் ட்ரேட். Foreign direct investment is also influenced by the income generated from, yes, why all are investing in the foreign to just earn more income. Okay, so and also this FDI is helpful to accelerate the economic growth by facilitating essential imports needed for carrying out development programs like capital goods, technical know-how, raw materials and other inputs, and even scarce consumer goods are being used. An investment becomes foreign investment when, அதாவது ஒரு நார்மல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்போ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, when the export earnings of country are not sufficient, அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக ஏர்ன் பண்ணலை, நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய குட்ஸ்னால நமக்கு லாபம் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபாரினில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த எஃப்டிஐ இஸ் என்கரேஜ் பை ஃபேக்டர்ஸ் சச் அஸ் என்னென்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷார்ட்டேஜ், desire to create employment, நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், பொருளாதாரம் வளர்ச்சியாகும், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ மெனி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஸ்ட்ராங்லி ப்ரிஃபர் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு இம்போர்ட். ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட இம்போர்ட். முன்னாடியெல்லாம் நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இருக்கிற குட்ஸை வச்சு வி காண்ட் மேனேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆர் தி அதர் குட்ஸ் வி ஹாவ் டு டிபெண்ட் ஃபார் அனதர் கண்ட்ரி. ஸோ வென் த குட்ஸ் ஆர் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ், நாட் ஓன்லி த குட்ஸ் we will receive, we will be having a good transaction and our economy will develop automatically. Okay, so large demand for USD generated by IMF and World Bank policies help the USD to gain value continuously. So நிறைய values வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். So meaning of FDI. So FDI means foreign means an investment in a foreign country. அப்படின்னா என்னது,
நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம FDI அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? தட் இன்வால்வ்ஸ் சம் டிகிரி ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன். இது வந்து அப்படியே நடக்கிறதுல தேர் இஸ் சம் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் some of them are participating in the management also. It corresponds to the investment made by the multinational enterprise in a foreign country. Okay, it is different from portfolio investment. Okay, இது வந்து what? It is different from the portfolio investment, which is primarily motivated by the short-term profit, and it does not seek management control. So foreign portfolio investment அப்படின்னா this is important, okay, because it might come for your compulsory question. The entry of funds, foreign portfolio investment அப்படின்னா entry of funds into a nation, அதாவது மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து உள்ளே வரக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் where foreigners deposit money in a nation's bank. Foreigners, இப்போ நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரசியல்வாதிங்கன்னா நிறைய பேர் வேர்ல்ட் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி. or make purchase in the stock and bond markets, எல்லாமே வந்து which makes stocks எல்லாம் borrow அங்கேருந்து வாங்குறது. ஸோ foreign portfolio investment is a part of capital of account of BOP. ஸோ இது என்னது, இது ஒன் வேர்டுக்கு வரும். foreign portfolio interest அப்படின்றது என்ன, capital account of BOP. ஸோ இது ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, இதோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, FDIயோட குறிக்கோள் என்னென்னா டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தட் இஸ் சேல்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஓகே, சேல்ஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது, நிறைய ரிசோர்ஸஸை வாங்குறது, அக்வசிஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், டைவர்சிஃபிகேஷன், நிறையா மாற்றங்கள், மினிமைசேஷன் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் ரிஸ்க்கை கம்மி பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட்ஸ் லைக் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். Foreign institutional investment is a common term in the financial sector of India. So, இது வந்து என்னது, we use it in a common term. So, for example, mutual fund in United States can make investment in a India-based company also. So, what are the advantages அப்படின்னு வந்து பார்க்கும் போது, mostly takes the form of direct investment. Hence, we deal here with the foreign direct investment. The important advantage of foreign direct investment are the following. What are that? First one, it may help to increase the investment. நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, அதே மாதிரி it will what? Employment also will increase. So direct investment may facilitates the transfer of technology. Technologyல நிறையா சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. And it also brings more revenue to the government. Okay, and when it taxes profits if of foreign firms or gets royalties from concession agreements also. So a part of profit from direct foreign investment may be plugged back into the expansion, modernization or development of related industries, and it may kindle a managerial revolution in the recipient country through professional management and sophisticated management techniques. So foreign capital may enable the country to increase its exports. So and also it increase its exports, reduce the import requirements. Okay, and also and thereby it reduce the BOP disequilibrium. Foreign investment may also help in competition. Okay, so there will be more competition and break domestic monopolies. So more monopolies are there. Okay, so since when the foreign competitions are there, this monopolies will be break because they enjoy more profits. Okay, and if FDI adds more value to output in the resistant country, then the return on capital from foreign investment, then the social return are greater than the private returns on foreign investment. By bringing capital and foreign exchange, FDI may help in filling the savings gap and the foreign exchange gap in order to achieve the goal of national economic development. So, by bringing the foreign capital inside, it it fills the gap. ஒரு அதாவது வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய கோல்க்கும் இல்லை நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உள்ள கேப்பை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணுது. ஓகேவா? Foreign investment may stimulate domestic enterprise to invest in ancillary industries. ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒரு கொலாபரேஷன்ஸ் நடக்குது. இது மூலிமா நம்மளோட
எக்கனாமி வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ அதே தான் நான் சொன்னதே தான், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாமே. ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஃப்டிஐ ஃப்ளோயிங் இன்டு அ டெவலப்டிங் கண்ட்ரி மே ஆல்சோ என்கரேஜஸ் ஆண்டர்ப்ரெனர்ஸ். ஸோ எப்போ வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்குள்ளே போதோ அப்போ வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்ப்ரெனர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ம்ஸ் இன் இந்தியா ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இன் நேபாள். ஸோ இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட இன்வெஸ்டிங்கை வந்து நேபாள், உகந்தா, எத்தியோப்பியா அண்ட் கென்யாலெலாம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேவா? அவங்களாம் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் லைக் LDS. ஓகே, while they are still borrowing from abroad. So larger FDI to India comes from small country. So நிறையா வந்து நமக்கு வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ சம் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஸோ எப்போதுமே அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் போது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைவேட் ஃபாரின் கேபிட்டல் டென்ஸ் டு ஃப்ளோ டு த ஹை ப்ராஃபிட் ஏரியாஸ் ரேதர் தென் டு த ப்ரியாரிட்டி செக்டர். எங்கே வேணுமோ அங்கே விட ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கே திருப்பி போகிறது ஒரு பெரிய ட்ராபேக். ஓகேவா? அதே மாதிரி த டெக்னாலஜிஸ் brought in by foreign investors may not be appropriate to consumption needs. அதாவது நமக்கு தேவையான விஷயமா இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அந்த டெக்னாலஜி. ஓகேவா? அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் ஹவ் அன்ஃபேவரபிள் எஃபெக்ட். பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து நம்ம எப்போதுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் தேர் மே பி அ ஃபேவரபிள் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அண்ட் நிறைய ஃபாரின் கேபிட்டல் வந்து பாலிட்டிக்ஸில் வந்து லைக் நேஷ்னல் பாலிட்டிக்ஸில் இன்டர்ஃபியர் ஆகும். தட் இஸ் நாட் குட் ஒன். அதே மாதிரி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் சம்டைம்ஸ் என்கேஜ் இன் அன்ஃபேர் அண்ட் எத்திக்கல் ட்ரேட். அதாவது வந்து லைக் என்ன சொல்லுவாங்க, சும்மா அதாவது வந்து லைக் நியாயமே இல்லாமல் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சம் கேஸ் லீட்ஸ் டு த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் வீக்னிங் ஆஃப் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ். ஸோ இங்கே உள்ளே இருக்கிற ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் செக்டார் பீப்புளை வந்து கொஞ்சம் வந்து டவுன் ஆக்குறது. அண்ட் ஆல்சோ இட் மே சம்டைம்ஸ் பிகம் அ டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன். Okay, it creates and also it eliminates competition and creates of monopolies or oligopolistic structures. Often there are several costs associated with encouraging foreign investment. Okay, so நிறையா வந்து லைக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சரஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால ஹையர் ரேட்ஸ், எல்லா குட்ஸ் நார்மல் குட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி ஹையர் ரேட் அண்ட் இட் மே காஸ் சம் டேஞ்சரஸ் எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் எஃப்டிஐ இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் த ஏர்லி 1991 witnessed reforms in the economic policy. This helped to open up Indian markets to FDI has increased over these years. In India, FDI has been advantageous in terms of free flow of capital, improved technology. So the major sectors benefited from FDI in India are என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, financial sectors, insurance, telecommunication, hospitality and tourism, pharmaceuticals, software. Of course, இல்லை financial sectorன்னு சொல்லும் போது all the banking and non-banking will come under this. So insurance companies also benefited. And next like telecommunications, like all the cell phones. Okay, so these are all getting more profits because of this FDI. Okay, and FDI is not permitted in the industrial sectors like arms and ammunition, atomic energy, railways. Yes, because this in this and all we will not permit. Okay, this will come under the government institutions and we will not permit, like coal and lignite and mining of iron, manganese. Then FDI inflow in India has increased from $97 million in 1990 to $5,535 million in 2004 to 2005. So it amounted to 32,955 million in 2011 to 2012. So World Investment Report 2008 reveals that FDI to India declined. So அதாவது என்னது டிக்ளைன் ஆகிருக்கு 40 பில்லியனுக்கு in 2017 from 44 பில்லியன் இன் 2016. ஸோ நம்ம வந்து என்னது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கோம். ஏன்னா 2016 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ இருந்திருக்கோம், 44 பில்லியன் இருந்திருக்கோம். ஓகேவா? ஆனால்
2017 just 40 billion தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட FDI inflow வந்து reduce ஆயிருக்கு. Okay, so that's all. This lesson is over. So here you have some what glossaries are given. Okay, so just go through this will come for your interior one, and also here think and do also given. Okay, so just try this. Okay, so thank you childrens.